ろそろ移動しないと。Yumia time. Oh my god, that was fast. That was a fast 10 minutes. I didn't even think it was a 10. How's everyone doing? How we doing today? On this wacky and wild Wednesday afternoon. I was about to say morning. It is not morning. We're gonna finish the game today. I don't know how long it'll take, but we're gonna do it. And that is our only goal. Is we're gonna finish the game today. And I'm excited. I didn't do anything off stream. I was thinking about maybe making a Kruger cloak for you know, whatever good that's worth, but I didn't. I don't know. I didn't feel like it. I realized I don't care. We're OP enough. We can probably beat the game with what we got. Probably. Let's get this last character moment here done. I think this should be the last one, unless we're gonna get more at the last second. And then we can story time. Chat afterwards, we can story time. アイラとビクトルさん、何してるんですか？あ、ユミヤ、さっきね、食料をもらったの。ユーステラにいる騎士団から送られてきたんだって。それで種類と個数を確認していたんだ。私の好きなパンも入ってたんだよ。久しぶりに見たかも。昔はよく町の人たちが分けてくれたものだが、ここでは見かける機会もないからな。うんうん。お店や農地を見に行くたびに、よかったらっていろいろもらったね。懐かしい。もらい物といえば、私あれも好きだったな。ずっと南で採れる珍しい果物。珍しい果物？みずみずしくて癖になる甘さなんだが、何より皮が剥きにくくて食べづらいんだ。そうそう。使用人がやるって言ってもお兄ちゃん自力で剥いて食べてたね。珍しい果物、それから使用人。ずっと一緒だから忘れてたけど、二人とも貴族なんだよね。I forgot. ビクトル、団長が呼んでるぞ。I just thought of them 騎士団の as 集まり silly があるそ little うだ。 guys. ありがとうございます。それでは、アイラ、ユミヤ、また後で。あれ、いつも普通に喋ってるけどいいのかな？二人は領主で私は領民なのに。調査が終わったらアイラたちとは話せなくなるのかな？急にどうしたの？この任務が終わったらそう簡単にはアイラと会えなくなっちゃうかもって思ったの。だって私たちもともと立場が違うから。そんな悲しいこと言わないでよ。せっかくこんなに仲良くなれたのに、ここで終わりなんて寂しすぎるよ。それは私も同じ気持ちだけど。私たち友達でしょ。立場とか関係ないよ。ここでのことが全部なくなっちゃうわけじゃないし、きっと今後もどんな形であれつながりは残ると思うんで。例えばそうだ、じゃあ騎士団に入ろう。それでこれからも一緒に冒険して、それからまたやっちゃった。ごめん、勝手に決めつけちゃって。ユミヤにはユミヤの未来があるのに。
そうだね。私の進む道とアイラの進む道は多分違うけど、お互い会いたいって思ってたらまたどこかで道は交わるのかも。私たち調査団が解散した後も絶対に会えるよ。だって私ずっと思い続けるって決めたから。どこで何をしててもアイラに会いたいって。もうユミヤ、それ天然で言ってんの？思ったことを言っただけなんだけど。じゃあ本当にずっと思っててよ。約束だからね。何それ。そんなの当たり前じゃん。親友ってそういうもんでしょ。 I like these guys. They're very good. Yo, I got some like thunder going off. I don't know if you can hear that. Apparently I have a thunderstorm happening. But it's not raining or anything, so I'm a little like... I wonder how far away it is. I don't know. I don't know what's going on. Okay, they want us to go there. I thought there was a second set. No, just these. Okay. ここでいいですか？ Easier for me. さて見て回りますか。 Oh yeah, the invisible thing. 何作ろうかな。あんまり長居したい場所じゃないの。Oh, wrong 何 button. 作ろうかな。 They want me doing the crafting. I keep on hitting B. 何作ろうかな。 Let's not hit B, let's hit A. 使う材料は Wow, I don't think I need to make 使う them 材料 in any は particular quality. I think I just need to activate all the cores, right? 材料はあったかな。 Like it shouldn't matter. こんな感じかな。 Yeah, it doesn't matter.国家直属の錬金術師が捕まったって聞いたけど、あれって本当なの？ああ、情報統制されているみたいだが、審理長に入っていくところを見たやつがいるんだ。国の命令に従わなかったとかで、最近きな臭い話題が多いわよね。まだまだ。 Spooky. 一気に進もう。 Government hiding secrets. そこからは歩こう。何作ろうかな。使う材料は材料はあったかな。 Oh, we have to 材 activate 料 every はあ core, ったか right? な。使う材料 Boop, は boop, boop. こんな感じかな。 Let's go.「アラディスで犯罪を犯すなんてバカのやることだよな。一度捕まったら記憶を抽出されて終わりなのにね。ああ、直接の記憶は自白より圧倒的に確実な証拠になる。関連する情報を収集したところ、当時の犯罪者に関する手がかりを獲得しました。アラディス終末期の記憶かしら。きな臭い話題については私もよく知らないわ。
国の命令に従わなかった錬金術師って話はマリナ博士を思い出させますね。ええ、もしかすると博士の行動を受けて他の錬金術師たちも反旗を翻したのかも。マリナ博士が捕まらなくて本当に良かったです。私も心からそう思うわ。あの時捕まっていたら今の私はなかった。犯罪者が裏口を利用したなら、そのものの情報を追えば場所の手がかりが得られるかもしれないな。はい、読み取った記憶では真理長って言ってましたけど。得られた情報から推察するに、真理長はここから南西に下った場所に位置するようです。ありがとう。それじゃあ早速向かおう。真理長ってどういう場所なんでしょう。 Judicial office. 人を審理する、 I can do つま that. り裁く場所なのだろう。当時は犯罪でも今の On 私 my たち way, にとっては elementals. 役立つ手がかりになるかもしれないね。はい、必ず何か見つけ出しましょう。 We're solving mysteries. エナジーも節約しないと。審理長、ここで大勢の犯罪者が調べられ裁かれたのだろう。ここに評議員の裏口を使ったやつの情報があれば。探してみよう。ユミヤさん、見てください。マナの乱れ。新たな情報を得られるかもな。頼む、ユミヤ。はい、試してみます。何作ろうかな。材料はあったかな。材料はあったかな。材料はあったかな。こんな感じかな。 Ready to go. はい、入手した評議員の古い図面に暗号文が記されていたんです。賢者のみが道を指し示すと。その暗号文をもとにお前は侵入を試みたと。だがその図面は一体どこで手に入れた。情報を得るには協力者の存在が不可欠なはずだ。仲間を売る気はないと見上げた心がけだが、残念ながら意味はない。お前も錬金術師ならよく分かっているはずだ。頭の中を覗く手段などいくらでもあるのだぞ。得られた情報は以上です。評議員の図面、暗号文、錬金術師。もしかしなくても裏口を使ったやつへの尋問だよね。はい、おそらくこの人は尋問の後どうなってしまったんでしょう。記憶を覗かれただけで済めばいいけどな。リリー・ボレアのような例もある。より悲惨な末路をたどった可能性もあるだろう。そんな。それでも国に逆らわなければいけない理由があった。当時のアラディスがそれだけおかしな状況だったのよ。ど
どうして罪を犯したのか、この人の目的まではわからないけど、でも仲間を売らない、そこには Yeah. 何か信念みたいなものを感じました。ああ、彼が残した記憶は僕らを導く手がかりとなるはずだ。もう一度評議員を重点的に調べよう。今度こそ裏口を見つけるんだ。賢者ね。一体何のことなのかしら。もっとわかりやすい情報を残してくれればいいのに。それでも手がかりは手がかりだ。 How do I get out of here? まずは評議員で賢者を How 探 do し I てみ get よ out of the building? Okay, no, wait, here's the door? No. I don't remember how to get out of here. I think it was... Okay, wait, no, I know where I am. Okay, you go here, and then you turn this way. And then you go... Okay, there we're out. Never mind. I just had to find my bearings. Yumia, No! 銃の調子はどう？スニッチ。機嫌ですよ。いける。もう一発。クイックドロー。これが私の可能性。私史上最高。それでまた更新中。俺の限界は俺が決める。見てると落ち着いた気持ちになる。どうしてだろう。ここからは歩こう。 A lot of buildings we're going to. さて戻ってきたわけだが、ユミヤ、気になるのか、ここが。はい、賢者っていうくらいだし、やっぱりこの人型の石像が一番怪しいなって。賢者のみが道を指し示すってことは、きっと持ち物が違う4体のうち賢者なのは1体だけだとしたら、賢者に当たる像はJust reviewing the data.だとしたら、 Nope. この像が賢者ですか？あまりピンとこないわね。もっとそれらしい Oh, does it mean like... I was thinking there was like a metaphor going on here that it represents something. Is it literally just the sage is the one with the staff? That's a boring answer. よし、周辺を重点的に。 I was thinking maybe it tied into all the stuff we were learning. Never mind. The sage is the one with the staff. どうしたのレイニャ。ここ他より I thought there was ここが there's 薄い some み more たいで depth to that. I was overthinking that a lot. All right, puzzle solved. へえ、この壁扉になってやがる。よし。I have to remember what game we're playing. What kind of game we're playing. せーの。 This is not a super puzzle どうや game. ら無事に当たりを引けたみたいね。やりましたね、皆さん。 It'd be cool though. 進んでみよう。これまでの情報が合ってれば制御塔に続 How い you ているはず。 doing? We're finishing the game today.
I was overthinking which one is the sage. The sage is the one that's a sage. まさかこんなものがあったなんて。 I was trying to figure out what the curtains meant. とっとと抜けんぞ。 I guess in this situation, in that specific puzzle, they were just blue. Val's great. I love Val. Yeah, we're just doing the final bits of Atelier Yumia, though. We're just chilling, relaxing, checking it out, solving the mysteries of what happened to this kingdom. Gonna go fight the big bad here soon. I'm really enjoying this game. It's very good. Yeah, it's a very chill time. We've been playing this game a lot lately. I've been playing this game for a few months now. I'm being wholly honest. But yeah, we're just playing it slow. Taking our time. Doing stuff. We're very OP, by the way. We're like really overpowered here in the end game, so it's gonna be mostly probably cutscene city, if I'm being honest. I don't think I'm gonna get hung up on any traps or anything. Any fights. We have made some stupid gear. Stupid strong. Very strong. There we go, we're in the tower now. The final, I think this is the final mana control tower. We did the other two yesterday, right? Or not yesterday, the other day. We've been playing this for so long, I don't even know what I want to play once we're done with this game. Bot, no. No bot. Goodbye, bot. Why do they never let him? They sure don't. They sure don't. You have to keep kicking him out. Giving him the boot. That should be all of the mana control towers. 私も確実なことが言えなくて申し訳ないけれど、少なくともマリナ博士が離反するまで錬金術師の反逆なんて話は聞いたことがないわ。かつては理想郷と言われたアラディスも、この頃には国全体に不満が蓄積し始めていたのか。万能の錬金術をもってしても解決できない何か。その何かが滅亡の原因と関係しているんでしょうか。直接かは分からねえが、何かしら絡んでいる可能性は高いだろうな。これだけ栄えた国が何の前触れもなく突然滅ぶなんてことはねえだろう。なら手がかりを一つ一つ集めてつなぎ合わせていけば、いつか答えが見えるかも。うん。レーニャの言う通り、地道に進んでいけばいつか答えにたどり着ける。私たちはそういうところまで来てる。これで3つの塔全ての制御権を得られたね。研究所に向かう前に一度拠点まで報告に戻ろう。そうですね。 Control tower investigation complete. How you doing, TRM? We're wrapping it up today. I ain't doing nothing. Actually, I'm gonna be cleaning my apartment once we're done with stream. But we're finishing the game today, and I did some cleaning beforehand as well. My apartment's really messy right now.
I've been busy, and I've just been letting my stuff get bad in here, so I need to clean. 今日は屋根のあるところで眠れるかしら。 But yeah, how you doing? Welcome, welcome. まだまだ。 Welcome, welcome. エアハルトさん。 We're learning 守備はどん things. なもんだ？いよいよ中央にある研究所の調査に入れるといったところです。報告と休 Go 息 down を for 兼 a ね nap. I て mean, 一度帰還し I ました。 can't. I wish I could go down for a nap, but I got stuff. 了解だ。細かい調査報告は後でもらうとして、今は体を休めてくれ。ユミヤはさ、この調査が終わったらどうするの？ This goddamn game. Yeah, no, it's どうして true. 急に？ We need to finish this game. 言った I こ don't と want. I がない want で to すか？ have my battery back by the time the next Atelier game comes out in September. そうか。調査が終わったら。まずはお母さんのお墓参りに行きたい。かな。お墓だけでもちゃんと見ておきたいから。それと、もし許されるなら、この技術を生かして何かしたいとは思う。今の実力でできることなんてたかが知れてるけど、手の届く範囲で We're not や even れるこ gonna とはやり buckle たい。 down and do a big craft because I don't 錬金 feel 術師 like って it. 立場が今後どうなっていくのかまだわからないけどね。いいと思うよ。いろいろ落ち着いたらフラミーの調整もしないとね。昔はもっといろんな機能があった。ってことは今もなんとなく覚えてるから。下手に改造を行うと貴重なフラミーの記憶すらも吹き飛んでしまう可能性があります。大丈夫だって。そんなに心配？はい。おい。まだまだ未熟なユミヤにフラミーのすべてを託すのはリスクが大きすぎると判断します。相変わらずだね。アイラはどうなの？私は団長の指示次第かな。一応騎士団の一員だからね。お兄ちゃんもそうだよね。そうだな。だがそれだけじゃない。未だ災害の傷が癒えないデューラー領を立て直すために僕らがすべきことはたくさんある。レイニャは何かしたいこととかある？レイニャはフルーメ族にアラディスのこと、シルワ族のことを伝えて、いつか2つの部族で交流できたらいいなと思ってます。レイニャならきっと架け橋になれるよ。ルトガーとニーナさんはどう？せっかくならみんなの話も聞きたいな。俺？変わんねえよ。Just chilling. All right. 稼げる話があればそこに首を突っ込む。これまでもこれからも変わらねえ。そう。あんたは会った時から今まで全然変わんないね。ブレないと言ってくれ。Fucking Rutger, ニー goddamn. ナさんはどうですか？ And you're the same asshole we met in the 難しい beginning. わね。しばらくは団長の指示を仰ぐわ。 Okay, before we 話さなきゃいけないこと go もまだあ forward るし with listening to everyone talk more, I do need to run to the restroom. So I'm going to turn off autoplay and run to the bathroom real quick. Be right back.
Okay, sorry about that. I'm back. Just had to go to the bathroom. その後は The bathroom. そうね。できることならまた傭兵家業に戻ろうかしら。あの仕事それなりに気に入っていたし。みんな違う道に進むんですね。寂しくはあるが悲しむ必要はないさ。共に過ごした日々は消えてなくなったりしない。ええ、まずはこの調査を最後まで駆け抜けましょう。いよいよだね。さて、これからアラディスの中枢へと踏み込んでもらうことになる。覚悟はって聞くまでもないな。成長したな、お前らも。何ですかいきなり。知ってるか？こいつ初めは世紀の大発見してとか驚愕の真実を見つけてとか張り切ってたんだぞ。いつの話ですか？笑った？ごめんなさい。なんだか可愛らしくって。レイニャにすら笑われた。知らなかった。そんなこと話してたんだ。あの頃は必死で。わかったわかった。そうだよね。みんな変な目で見てたもんね。Yeah, we back. もう誰もそんな風に思っていない。僕も調査 Y'all took too long to stop judging my ass. You fucking jerks. はい。俺から伝えるべき言葉ももはやなさそうだな。 Wait for good news. We will have good 良い news. 調査報告を期待してるぞ。了解しました。帝国第一研究所、最も栄えた錬金術の研究拠点だな。ええ。 Alright, let's go into that 心臓 laboratory. とも呼べる場所ね。より We're 一層 breaking in. 警戒しないとですね。レイニャ、髪の毛洗いたいです。お風呂ないかな。マナが濃くなってきた。あんまり長居したい場所じゃないね。ここからは歩こう。We're going in. 開いた。 Like a light cycle? It is a bit light cycle-y. 多くの技術が生まれたんだよね。ええ。同じように多くの過ちも生まれる。 More like an ちょっ e-bike. と緊張してきたかも。ああ、僕もだ。お兄ちゃんも？ These zones are pretty big. Well, they're like ベスペルは they're interesting because they're dense. I've come to find that they're not like massive in バシリウ terms ス of と対面する scale, 前に立ちはだかる。 but there's just so much shit at every corner. そんな So like 気 you がする can run across them in just like a couple minutes. It only like on foot you can cross from one end to the other really 皆 fast. さん、大丈夫ですか？ But there's just so much stuff to do and get distracted in つ between い思い出しちゃって、いろいろと。 that it makes it feel absolutely Alchemist massive. の深淵。 And that's been my argument against Breath of the 覗かせても Wild らおう。 since that came out, is that game 行こう。 is massive in みんな。 scale, but you could have that same feeling in a denser, smaller map and it would be, in my opinion, a better game.
But what do I know? People seem to like that game. I've had this conversation 1,000 times. This is a cool room though. 懐かしいわね。まるきり同じではないけれど、あちこちから当時の面影を感じるわ。マナの流れ的に循環器はこの建物の上にありそうだけど。上に向かうならこの装置を利用する必要があるわね。動くのかな？ Hey, how's it going, Will? We just entered the final area. Well, the final dungeon area. We've been in the final area. We're in the tower zone. 制御権限が必要なようです。 How you doing? 権限？ユミヤに伝わるよう言い換えるならば、 Can you collect 3 keys? What the hell is this all the なければ bullshit? ならないということです。前置きが余計だけど。Yeah, famously, all non-mainstream gaming opinions are factually wrong, and I am always wrong about everything. なら探しに行こう。十分警戒しつつな。That is true. That is true. Looking for 3 keys? Well, they don't seem to be that far. I guess it is a question of how do I get to them. Orb of Lesser Force. Fancy. Okay, navigating here might not be as simple as just go to the thing. Maybe it will be, I don't know. This is our first key. You can't scare me with a physical threat. We're gonna kill everything. You can't get better than Call of Duty 37. It's just a structural part. True. The building will collapse if there is a game better than Call of Duty 37. その研究をしていたからでしょうね。それじゃあここは魔物を研究してた部屋ってことですか？より広く言えば生命体の研究かしらね。私もこの部屋を訪れたことがある気がする。私のようなホムンクルスやあとは変異体もここで研究されていたはずよ。Oh, this is the mutant making room. 制御権限を獲得しました。Oh, they're digital keys. 望みのものは見つけられた They're みたい。 magical digital keys. Gotcha. I'm not picking up だ physical けど keys. 他に手がかりになりそうなものはやっぱりないみたい。これまで見てきた他の場所と同じだな。具体的な研究記録などは残っていない。資料らしきものがあっても中身の情報が空。そこまでは修復されてないってことかな。変異体に関する情報もなしか。たくしけてんな。変異体ってリリー・ボレアみたいに人間をベースにして作られたんですよね。ここがまさしくその現場なんだとしたらちょっと怖いね。はい。それに Yeah, it's pretty messed 悲 up. しいです。よし、一つ目ゲットだ。あと2つか。研究所の中は入り組んでいる。はぐれないようにしてくれ。 Let's go to this one here that's like right by us. 変なことが起こらねえといいが。動くかな？ちゃんと動いたよう I ね。 really like the aesthetics of this place. They are really neat. You know what this looks like? This looks like the fucking part in Kingdom Hearts 3 where you fight Badman, Demon Badman, Xehanort, where you fight the Nort.
where you thwart the Nort. 罠じゃ In that one boss fight. エリ That's キシ what this looks like. よく Where you この thwart 部 the 屋 Nort. だいぶ状態が不安定だな。ところどころ壊れているわね。以前の状態には程遠い気がする I わ。 have some of those jumbled memories in here too. I can see them. このマナの乱れ、前と同じように記憶を読み取れないかな。何作ろうかな。材料はあったかな。 Yeah, we'll just throw some basic shit in. We don't need to do very good. We just need to do it. 材料はあったかな。使う材料はこんな感じかな。Oh. Oh. Oh. 抽出 Sorry, 成 my 功。 brain went to Goron. 皇帝陛下、まさか直々においでくださるとは。無駄話はいい。本題に入る。はっ。記憶の圧縮技術開発については現段階で9割ほど完了。研究は第2段階へ移行。いよいよ伴走機の製造実験が始まります。課題は多く残っていますが。課題とは、アラディスの全技術および知識の収集です。単純な作業ながら家庭で難航しておりまして、各地の研究所にも協力を要請していますが、全分野を網羅するとなると相応に時間が。同じような報告を半年前にも聞いた覚えがあるが。それは例えば何か一部でも情報の盛り込みを諦めれば状況は変わるかと考えますが、現状ですと。いいな、ありえない。記録するのはあらゆるアラディスの技術と知識だ。伴走機を満たさないことには我が追憶の眉は完成に至らないと思え。そうですか。やはり本気なのですね、陛下。追憶の眉に国民の記憶を回収した後、ホムンクルスを器に亡き者を蘇らせようなどと。我が叶わぬ理想を口にしたことがあったか。失礼いたしました。引き続き研究を進めます。抽出に成功した記憶は以上です。バシリウス本人と研究者との会話かと思われます。本人。あらゆる技術と知識ね。随分と強欲な男だ。何一つとして諦める気はない。究極の理想を追い求めていた人物のようだな。合わせて制御権限の獲得にも成功しました。ありがとうフラミ。さっきの会話から察するに、ここはマナと記憶に関する研究室みたいね。無数の記憶がマナの乱れを生んだのかしら。ねえ、バシリウスたちが話してた追憶の眉ってもしかして。ああ、間違いなく追憶の眉計画。アウルーマ地方で見た資料に関するものだろう。ホムンクルスを使って何するつもりだったのか。あの時は計画の全貌は分からなかったけど。Yeah, it's a bit ridiculous. We've been laughing about it pretty much ever since she first showed up. それにこのカルムナのこともここまでの情報で It's a little なんとなく分かった bonkers. 気がする。 Well, I guess that's a little bonkers isn't quite the right term. カルムナがこういう状況になっているおおよその経緯というか。
No, there is one character here who stands out a little bit. 記憶をベースにどういうことだ。前に行った劇場にニーナさんの家、そしてこの研究所、場所によって修復の度合いが違うのはなんでだろうってずっと思ってた。でもさっきの会話を聞いてひらめいた。単に重要だからってだけじゃない。 You only need one 大事なのは phone. バシリウスの記憶にあるかなんだって。それじゃあ劇場が大きめに修復されてたのはバシリウスの記憶に強く残ってたからってこと？うん、そうだと思う。皇帝が観覧するような劇も演じられた場所よ。一市民の家と比べれば当然印象深いでしょうね。I am excited. We did see the full roster of the next Atelier game in the last trailer. And they're mostly familiar faces, which is interesting because that doesn't happen. Normally you don't see characters from multiple games. 自分の頭の中にある理想の国が形になれば国民一人一人なんて。 But I like the characters they chose for the next Atelier game. Just had to go to the doctor or something, or that you smoked too much weed. なおさら止めないとですね。制御 Too 権限 much of も the う2つも手 weeds. に入ったんですね。残りはあと一つ。順調ね。大きな障害なく来てるが逆に不穏だな。 The reason why I'm zigzagging this way. Fraser? 罠じゃありませんように。こうして改めて砂を見てみるとすごく細かくてキラキラしてて綺麗ね。一気に進もう。 Where are we going? Okay, no motorcycles on the elevator. Where do this go? 頭が重い。ここがどれだけ危険なのかがよくわかるわね。私もさっきから頭が痛くて。 That goes back downstairs. Okay, let's go up this elevator to this thing. You just gotta kick it right. You gotta kick it in the right way. I mean, if you kick anything hard enough, it will be open. まだまだ。なんか浮いてる。ここって何の部屋？ Final Fantasy. おそらくは物質にまつわる錬金術の研究室というところかしらね。戦争に用いる武器や防具の量産、それに錬金術を前提とした建築技術。アラディスでは子供の遊び道具から住宅そのものまで何でも錬金術で作っていたから。想像もつかない話だな。ええ、今とは真逆ね。フラミ、制御権限はどこにありそう？この箱型装置に You can do that with 活用されてい broken るようです。 chests in this game. Instead of fixing it, you can just break it. Maybe I shouldn't stand on the table. Maybe we shouldn't stand on the alchemy table. Oh well. 制御権限の獲得に成功しました。High-tech security system. これでよしっと。 Simon says as fucking security. しかし、本当不自然な空間ですよね。本当に必要な機能しか備わっていないような。
おそらくマナによって稼働する機能に絞って作り直されたんじゃないかしら。ふむふむ。ってことは相手にも余裕がないっていうのは本当かも。だろうな。もし余裕があるなら変異体の大軍勢でも生み出せば一発だろう。その隙につけ入ることができればいいんだな。制御権限が揃いました。中央の装置の起動準備が完了しています。Teller. そこまで戻ろう。 To the top floor. Okay. Making me go down. One second, I got a phone call. It's been a while since I had a scam call. I just hung up. I was like, alright. Calling me about my debt that I don't have. 一気に突っ走る。そこからは歩こう。 The thing is, like, if I do have a phone call, it's either really important or it's absolutely nothing, because no one calls me. I don't get phone calls. よいしょ。もっと取りますか。起動成功しました。いつでも使用可能です。行こう。 Oh. I thought it was gonna be an elevator. I didn't think we were just gonna explode. What's this guy? Have you just been hanging out here like that? Like just standing there waiting for me? You don't know how long it would take me before I came. ベスペル。これ以上あんたたちの計画を進めさせるわけにはいかない。 Look at Pterodactyl man, Ravendactyl hanging out up here. Just staring at a wall, waiting for us to arrive and be dramatic. これ以上交わす言葉はない。陛下の波動阻ませはせん。我が送信の力をもって貴様らを打ち砕く。Alright, how fast do we kill the man? Build up some stacks on our weapon buff. Why can't I get that last stack? What's happening? Oh well, whatever. Oh no, I do have the last stack. Never mind. I just forgot how to read it. Alright, let's hit him with some debuffs. Oh, he's phase shifting. Look how cool he is. I'm gonna end this very quickly. Yumia has very little power. It's all in the items. We switch to this and hit him with the big one. There we go. There's the fight. Yeah, we got it. We're OP. What can I say? これで終わり。認めるものか。このような幕切れなど。僕らは過去にすがる貴様らとは違う。
私たちは先に行く。 Yeah. あんたを置いて。 Atelier games usually embrace you breaking them wide open, but ever since they stopped being turn-based, it doesn't... I'm going to admit, I don't like it as much ever since it stopped being turn-based. I think I was saying this last stream, but like, I think this game has a really cool combat system, but I don't think it meshes well with the Atelier philosophy of like, if you make your items as good as you can break the game with them. I think those two things don't work well together. The Atelier, like, we're not going to hold you back from making the most busted shit you can. It's just going to be a matter of if you can do it. I don't think that meshes well with this game's, like, action combat system that has a heavy focus on, like, dodging and positioning and, like, AoE circles like an MMO boss raid. They just don't work because you just delete the bosses. Like, I think it just meshes better in a turn-based game. It feels more correct. Also, it means that your opponent's doing things as you use setup turns and use items for turns of setup. But what do I know? Well, I know. I'm old school brained and like my games turn-based and slow. I do think this game's combat system is good. I just think that it, because of the emphasis, because of the crafting system, it disincentivizes one or the other. And as a result, both of them feel lesser. Like, this combat system would feel really good in a game that doesn't invite you to break it. But I'm not against these games liking you to break them. That's like half of the fun of like every other game in the series. Like, they're known for that. It's just these two together I don't think are a strong mix. 道理で見当たらなかったわけだわ。城自体も壁で隠していたのね。だが、こんだけ厳重に隠してるってことは、なあ。That's pretty funny. もうそういうことで間違いねえだろ。ようやく Sneaky hidden castle in sneaky hidden city. Ooh. 乗り込もう。バシリウスとの決着をつけるために。Oh my god, 800? That's far away. We gotta ride our motorcycle up the stairs. How do I get there? そこからは歩こう。 Wait, how do I get there? This calls back the elevator from before, but I don't want to go back in the previous loop. Do I take this? Is this a teleporter? Did I miss a button? No. How do I get there? This area here is just a big loop, so I don't think it's that. What a smooth looking ride, yeah! Oh, we go outside. That's how we do it. Okay, cool. You know what? That makes sense. Go outside. Leave the tower. You know, I don't know why I didn't think of that. It's literally, we saw a cutscene of the castle appearing outside. Thankfully, I already have a fast travel point to the bridge. Because we did all our exploring before we did the story in the area. It is a miracle that she can drive that. This is a cool ass castle though. これがラクーナ城。なんて精緻な建築なんだ。It is very Kingdom Hearts. 本当すごすぎでしょ。
この城はアラディスが持っていた技術の粋を結集して作られた。昔そう聞いたことがあるわ。要するに帝国の力を見せつけたかったわけが。I mean that checks out on what fucking 美しいだけじゃな warmongers くて do. 嫌な感じもする。 Let's use all of our military power to do a really dumb flex that doesn't make us look 花が stupid. 恋だけじゃなくて別 Totally. の気味悪さというか People will definitely think good of us after we try to flex our military in some dumb, shallow way. 見た目に騙されるなということだな。 Thank God this is fiction. 慎重に進みましょう。 Oh, weirdly topical. Weirdly topical little bit there. Is there anything hidden under the stairs? I always gotta check under the stairs for secrets. Secret stairs. Oh. Big Guardian Golem. なんだこれは。お城の中にマナが流れてるみたいです。これは僕らにも感じ取れる。確かに気味が悪いな。バシリウスがやったのか。 Why are we in the fucking なるほど。 scene まさに filter? あいつの波乱なかったわけだ。 Everything's like really goth all of a た sudden. だいきなり襲ってきたりはしねえんだ It ね。 looked like a music video 気は抜けないよね。 for like Evanescence or something out of nowhere. おいヘニョヘニョ。 Heard of the piss ビビってん filter. のか This is the hot topic filter. ビビってないです。確かに怖くはありますけど。何が違うんだよそれ。怖いですけど戦います。 Yeah. レーニャは逃げません。 I like Lenya. なら行くぞ。 It's a shame that she joins the party. So, well, I guess she doesn't join the party all that late compared to other people. The hell? Big ass guy. He's spooky looking. These dudes are cool. How fast can I kill them? Wow, they take more than one sword swing. They really are strong. マナに近いけど、それとは別の不思議な力を感じる。 You're a different color, that means you're a different enemy. You know, I make fun of the filter here, but it does look really cool. どこへ行きたいの？ I do think it's pretty dope. Ah, shit, I didn't mean to fight the dog. Oh, okay, I got scared for a second. I was about to say, what's happening? Okay, don't delete the dogs. Those are load-bearing dogs. One of those weird pieces of load-bearing code that you can't get rid of, and everybody's like, why? And it's like, I don't know, it's load-bearing for some reason. Couldn't tell you why. They got the big fuck-ass portal. Hello, purple raptors. Is there anything new in this? No. Oh my god, mine's 55% mana? That is expensive as all hell. I just wanted to peek. Treasure. 罠じゃありませんように。 Okay, let's not get too distracted. Dude, these enemies are really cool. I like these weird, are these mutants or are they homunculuses? I think they're mutants.
Does it tell us when we fight them? Where are you? They have a way of checking? They're probably in the bestiary. Oh, cool, we get stats. Oh, he's slow. Imperial guards. Well, that doesn't help. Artificial soldiers created by... Okay, so they're homunculuses. Gotcha. Damn, we're burning through all of our mana, just opening doors. Ooh. Pretty room. なんだか空気が重たいですね。だよね。ここ何の部屋だろう。この装置ってもしかして転送機を作るための。見覚えはないけど形状からしてそうでしょうね。ごく最近まで使われてた形跡があるわ。バシリウスの野郎が使ってたってことか。フラミ、ここにある伝送機って中身も無事だよね。はい、読み取ることが可能です。さすがにここのは無事だったか。よし。何か手がかりになりそうなものってあるかな。確認します。どうやら皇帝に宛てた当時の戦況報告書のようです。スキャンを実施します。報告書、各国の動向と今後の対応方針について。周辺諸国による連合軍が正式に発足。我が国に対する宣戦布告を行った。連合軍の規模はアラディス軍のおよそ10倍に達するとみられ、現兵力での対応は困難と予想。これに対抗するためには、錬金術とマナの運用見直しが急務である。ついては、我らはここに伴走機製造の早急な計画進行を提案するものとする。計画促進の施策として、有識者の見解をもとに循環器を効率的に利用。アラディス各地に配備した循環器を経由し、全帝国民を対象とした記憶回収・抽出を実施する。そして記憶のすべてを伴走機へと集約し、停滞していた収集作業を一挙に進行させる。伴走機が記憶で満ちた暁には、錬金術師の飛躍的な偉業を期待できるだろう。読み取ることができた情報は以上です。国民の記憶を回収ですか。確かバシリウスたちも。He's gotten so obsessed with making this shit that he is willing to sacrifice the citizens, basically. 本当にこんなことが行われたのか。にわかには信じがたいが。きっと真実でしょうね。その根拠は？マリナ博士が残した調査記録よ。マナ災害の発生から382日、リグナス・シバーシュ地方をめぐる調査の結果、マナ災害発生直前、各地の循環器周辺を中心に不自然なマナの揺らぎがあったことが判明した。揺らぎの正体は全くの不明。何者かが痕跡を偽装したものと推測される。循環器は国の管理下にあった。何者かが侵入し、細工するのは困難を極める。ましてアラディスの循環器の数を考えれば、同時に細工を施すことなどまず不可能だ。
となれば偽装工作を行ったのは循環器を管理していた国の可能性が高い。不自然なマナの揺らぎ、それがこの記憶操作ってことか。ええ、おそらくは直後にマナ災害が発生したというのなら、これが直接の原因でしょうね。準備不十分のまま進めて制御を誤った。筋書きとしてはこんなところかしら。だとしたらアラディスは自滅したってこと？はっ、ざまあねえな。欲に目がくらんだ奴らには似合いの末路だ。前にコルレオニスが言ってた。アラディスを蘇らせることこそが贖罪って。贖罪といえば聞こえはいいけど、その実態は間違いをごまかそうとする子供と同じね。目を背けてるうちは前に進めない。レイニャが言ってた通りなのに。ユミヤさん、その点で言えば我々も近畿から目を背けていた。アラディスの歴史とまっすぐ向き合わなければな。バシリウスを探しましょう。彼と決着をつけなきゃ何も始まらない。What? Go up? Okay. Anything around here that I need to treasure? 罠じゃありませんように。ひんやりとした温度と程よい弾力、握ってるだけで落ち着くな。 Alright, let's figure out what's going on. 休憩がてら What can we do about all this? Ooh, treasures. ここからは歩こう。何が入ってるのかな。 Protectite. 一気に進もう。 I think I can make that. ここからは歩こう。何持ってたかな。 No. I think I just make 何が入っ protectite. てるのかな。 Gotta go up another floor. Is that elevator the way up? We just ran past it. Might be. Yeah, it doesn't look like there's anything over here. This is a very cool castle. I really like this as a final area. I mean, I play RPGs a lot, and I'm a big Dragon Quest fan. Of course, I love me a cool, spooky castle at the end. New yellow guy. Yeah, the moment we pull out the sword. The moment we pull out the sword, it's over. This is a cool room. These rooms are neat. I am kind of just zooming through them, but, like, these are really neat rooms. I like this castle a lot. I find it interesting. It's also getting messier and messier the farther we go. Kick it open. 5 more remains. Interesting. It's just a treasure. Yeah, it's just a treasure. なあ、この部屋は。
何あれ、変な木。レイニャ、どうした？バシリウス。全部に入ってるわ。おそらく Sorry, it was funny. It was funny. 器として乗り換えながら記憶を継承して生き延び I た。 don't know why it was funny. It was a little funny. つまりここは体の保管部屋ってとこか。そうまでして生き延びたいがよ。 And that's how he's been around for so 全てを手に long. 入れようと Okay. した男だ。命を手放すことすらも拒 That's 否し actually た。 neat. Forgot と about いうこと that だ。 fact that it's been a long time. 何度も体を乗り換えて記憶だけを継承して生きながらえたとして、それって本当に同じバシリウスって言えるのかな。私は違うと思うわ。私が亡くなった娘になれなかったように、記憶だけを継承しても同じ存在にはなれない。アイラさんが言っていた偽物じゃないかって話はあながち間違いでもなかったんですね。それが間違いだとあなたは気づけなかったのね。怨念、あるいは亡霊か。奴を突き動かすのは野心だけなのだろうな。止めないと。私たちが。そうね。That's how he survived for hundreds. I totally forgot that that was like part of the mystery. Is like, how the hell is this? If this is this guy, how the hell is he still alive? I forgot that that was something that we were trying to figure out. 罠じゃありませんように。We got a Kleinod. よし、動いたね。 Oh, we're going up higher. A tall building. Let's go down the way that's not portal locked. Monkey! Big monkey! I don't know why I'm bothering to get all the treasures. We're just gonna be going straight to the final boss. I'm not even gonna use any of the stuff we find, but... Monkey! 罠じゃありませんように。ガキの頃に戻った気分だ。よく草むしりをさせられてたからな。これ。The music here is nice. Wait. Huh? Oh, I just went in a big circle. Shit, we gotta find an elevator. Elevator! Big guy! Whoa! Who's this man? He's dead. この花にすごい力が秘められてるなんて言っても普通の人は信じないだろうな。Fast travel point. In case we die. We're not gonna die. There's no way we're gonna die. Even though I haven't made any armor since like the first third of the game, we're not gonna die. The armor I made is so busted that who cares? Maybe halfway into the game? I don't remember what my armor is. どうした？
ユミヤ。この先に膨大な量のマナが渦巻いてる。いるんだな、奴が。城の一番奥で待ち構えてるってわけ。まあ皇帝様らしいことで。罠じゃないですよね。仕掛けるならここまでにいくらでも機会はあっただろう。ああ、奴もここで正真正銘決着をつける気なんだろう。いよいよね。ユミヤ、準備はいいか？We're ready. I'm not afraid. やるべきことはやってきた。進もう。I ain't scared. Whoa. I think that's gonna get us copyright claim. 記憶をなくして私の元には錬金術が残された。 Why are we in the void? What 分かっていると思うが、錬金術は禁忌の術だ。Kingdom Hearts, let's go! This is Kingdom Hearts. 手伝ってくれてありがとう。助かったわ。 Who the fuck? What? The lady who keeps losing her dogs? Is that who that was? あんたを倒してみんなの敵を撃つ。私たちはそのためにここまで来た。アラディスには私たちの知らない本当の錬金術が眠っていた。それは決して喜ばしいものばかりじゃなくて、見たくないもの、目を背けたくなるものもたくさんあった。あなたはこの地で決して錬金術師だと身分を明かしてはならない。積み重なった記憶がある限り、我々の争いもそう簡単には収まらないだろう。ねえ、返してよ、私の体。それでも錬金術が好きだって思えた。本当の錬金術に向き合おうって思えた。新しく学んでいくことならできる。そう言ったのもお前だ。仲間としてこれくらいは僕らにも手伝わせてくれないか。生まれてきてくれてありがとう、ニーナ。私に生きる希望を、未来をくれてありがとう。自分の弱さとか間違いから目を背けない。それが今のレーニャに足りないもの。私は前に進みたい。どんな記憶も全てが錬金術だと思うから。誰かに示された道じゃなくて
自分で選んだ道を進むって決めた。Sorry, just we had a whole loading scene for that. whole loading screen for that. Playing the Switch version of this game has led to some funny things. I don't think we've seen him yet, at least not seen him in proper. バシリウス。しぶとく生きていたようだな、現代の錬金術師よ。しぶとさで言ったらあなたに勝てる者はいないわね。これだけ途方もない時間をかけてまだ過去にすがりつこうというの？いい加減目を覚ましなさい。マリナ・フリーデの遺産か。目を覚ますべきは貴様らの方だ。わからないか。錬金術が持つ果てなき可能性が気づくべきだ。人の世を変革する創造の力が持つ価値に。 This definitely would have been a good game to play on the Switch too. I think it would have fixed a lot of the little technical issues we had. I knew I was gonna have some though when I picked the Switch versions. Like I went into it expecting some stuff. この眉の中にアラディスの民が眠っている。 I could have played this on PC. I bet it's totally fine on PC. Other consoles. The only one that I really mind is that craft. The autocraft button takes fucking forever to process and load things. Other than that, it didn't really bother me none. I'm okay with loading screens. 理念も歴史も栄光もすべてを取り戻す。それが皇帝である。我が使命。使命？誰もそんなこと望んじゃいないでしょ。あんたが勝手に言ってるだけ。いい迷惑だってわかんないの？ああ、お前は民を取り戻すと口では言いながら、国民一人一人の暮らしなど一切考えていない。ただ自分が思い描く理想の国を取り戻したい。そんな自己中心的な思いがあるだけだ。貴様の計画はここで僕らが打ち砕く。できると思っているのか。できます。これ以上罪を重ねるのはやめてください。錬金術で好き勝手しないでください。一人のウェルクスとしてここであなたを止めます。ハムシどもがこれ以上我の手を煩わせるな。あなたがどんな覚悟でアラディスを蘇らせようとしているのかは知らない。でもたとえ錬金術であっても失ったものは取り戻せない。いびつに蘇ったアラディスはかつてと同じものじゃない。あなたも本当は分かってるんじゃないの？こんなことをしたって結局過去は過去なんだって。たかだか十数年生きた程度のこいつ知った
ような口を聞く。わからぬというなら、その身をもって体感するという錬金術の真髄を。Okay, but his outfit's really と cool. 呼ばれた錬金術が新しい時代にたどり着くために、これ以上あなたに好き勝手はさせられない。終わりにしよう。お前ら決まれよ。 Okay, okay, he got... What the fuck? Like, okay, never mind. What just happened? Revival bouquet. Bring back... Thank God I have these. How do I switch into Yumia? Is she still dead? How do I use the revival bouquet? I've never lost a party member before. Where do I dodge? Where the fuck do I dodge? Alright, I guess we're locking in. What the fuck was that, man? Alright, we're halfway there. Yeah, well, the problem is all of her crazy shit was on Yumia. And she got one shot. We're doing fine. We can do it. That scared me. I will admit that scared the shit out of me. What the fuck was that? I thought I could just tank it. I wasn't scared. Oh my god. To be fair, the thing I did not make was armor. I just didn't think we'd get one shot. I mean, our damage is still pretty good, so we'll be fine. That's pretty cool. I will admit, that's pretty cool.もう戻れないところまで来てしまったのね。ああ、貴様らには決してたどり着けない。これが錬金術。 Okay, time for the kick-ass Atelier final boss music to kick in. 真の力だ。 Teams always have the best final boss songs. Yumia has 1 HP. Alright. We're just going in. Wait. Okay. No. Okay. Dodge! Dodge, dodge, I'm asleep. That's not what I thought was gonna happen. Can I move? Oh, bye, Yumia. Oh, barely. That was a lucky dodge. I'm using the wrong move. Damn it. Okay, yeah, I saw that coming. But I didn't have to get good at the combat at any point.
How do I select Yumia? Is that not how the revival bouquet works? I actually don't know how the revival bouquet works. Alright, whatever. Let's sat in the shuttles. I don't have anything on Rutger, if I'm being honest. Or not Rutger, on this guy. So I am just kind of... Alright. Switch characters to someone who we have stuff on. She's holding one! I did give her a grandchild. Alright. Let's go. A little bit. He's a little dickish. A little dickly. We got a phase 3. Oh, he's just glowy now. This is a very cool design for the boss, though. Oh, we're still in Mana Surge. Okay, cool. Do we have to stand back? Oh, did we kill him? I didn't use the cool flashy finisher move. Oops. I meant to. I didn't see how fast his health went away. Our stats on Nina are pretty fucking nuts. We did make her really good stuff not too long ago. I think she was the last person that we made like super duper gear for, so she's probably the strongest out of all of us. No, my bong. Yumia のことどうか守ってあげてね。最大の間違いです。本件はフラミーの貢献が大きかったというだけなの。これはフラミーの記憶。公爵がユミヤ、終わらせろ。すべてを。フラミー、失ったものは取り戻せない。でもそこから得た思いはこの胸に魂に生き続けてる。
Oh, I can't move. Okay, I'm just going. It just wants you to go the fuck in. Gotcha. Yeah, the UIs are changing. That is really cool, though. I actually am like super digging how they did this. The numbers just keep going.ユミヤ、フラミーがいなくても朝一人で起きられますか？ユミヤ、もう道に迷いませんか？ユミヤ、自分自身で何が正しいかを判断できるようになりなさい。ありがとう、フラミ。あなたの行いは歴史になって残る。良いことも悪いこともすべてこの胸に刻んで。 I am feeling emotions, I'm not gonna lie. 前に進む。 I do actually care about the little buddy. Good care. I do care. I've cared enough to play this game for like 100 hours. And we have a new one coming out in like 3 months.
ラクーナ地方における調査任務はバシリウスの顛末に関する報告書の提出をもって完了になった。高濃度マナ領域の排除という仕事もどうにかやり遂げることができて、この地で密かに進んでいた計画は打ち砕かれることになった。It does the dog die test. I think it passes. I think it's good. There is a dog, and I think it's fine. But there are dogs you have to kill. Does that? But they're not like dogs. 私たちはこれで終わり。団長も調査報告のためユーステラ本国に帰還する。 Hey! Didn't pop up the message. Hey, Chair, we just finished the final boss. Like, this is like the ending cutscene. How you doing? We're feeling emotions. We're seeing things conclude. If you've played this game for so long, the next one comes out in September. 僕はデューラーリオに戻ることになった。災害復興を進めていかないといけないからな。It was a good game. It was a good game. I think it was way more ambitious than this team could handle. But I still think at the end, they may have stumbled quite a bit on the way there, but they did land. They did stick a landing. And I like this game. I'm leaving with a positive feeling. But holy shit, this game is so ambitious for this team. I can't be mad at them for that. Also, the next one is a return to form, apparently, or something similar to that. So, even if I didn't like it because it's so different than the rest of the franchise, I have one coming out, so whatever. But I still like the game. What? The fuck? I'm under government observation now? What did I do? Just because I do an alchemy every now and then? Oh. バシリウスが残した万能を目指した伝送機だ。貴重なものだろうが、大いなる危険もはらんでいる。処遇については、この地を調査した錬金術師として、ユミヤの結論に委ねようと思う。どうしたい？私、中身の解読に挑戦してみたいです。これの中身を調べられれば、まだ分かっていない秘密を解き明かせるかもしれません。今後錬金術が人々の役に立つ技術になるためには、その危険性も把握しないといけない。かつてアラディスがどこまでたどり着いたのか、同じ鉄を踏まないためには知る必要があると思います。私は錬金術が好きです。錬金術には私たちの暮らしをより豊かにする力がある。みんなが安心して錬金術に触れられる、そんな日が来たらいいなって。私一人でできることなんて限られてるけど、少しずつでも何かやってみようと思います。必要なもんは全部持ち帰れよ。忘れ物しても自己責任だからな。おいサンダ、そこら辺は全部俺の戦利品だ。あんたこんなに溜め込んでたの？全部自分で運び出してよね。レイヤが手伝いましょうか？甘やかしちゃダメだぞレイニャ。お
博士。先に行くわね。よし、またここから頑張りますか。行こうフラミ。これが私の思う正しいこと。はーい、ユミヤ行っちゃうよー。今行く。Yeah, we did it! Despite my constant complaining throughout this whole game, I did really enjoy it. I hope I had that come across. Like, I felt like I complained a lot, but I complained a lot because there's a lot here I do like, you know? Like, I don't know, it's good. I like this cast. They're all very charming in their own ways. It was fun, man. This is like, if I could describe what this game in like a single word, I would say ambitious. This is like the most ambitious game I think Gust has ever made. And you can feel that in both positive and maybe a little too ambitious ways. But I left it in a good mood. I left it feeling great and positive about it, so, you know, that's a plus. I'm excited to see what they learn from this and how they can grow in the future. Because that's what this franchise does. It always grows from the previous entries. And I'm super charmed by it. I don't even know what I want to play next, if I'm being honest. We've spent so long playing this. I don't even know, man. I don't even know. We have so many options. So much stuff is happening. I liked it though. I had a great time with this game. I hope you guys did too. I know it was like the only thing I played forever and it's super like niche. You know, I know this probably wasn't everybody's favorite thing for me to be playing forever, but I had a good time. I hope people enjoyed me just wandering around rambling. Had a good time too. It was dope. It was super dope. And I think this game has gotten me doing a lot of thinking and reflecting on my own taste in games that are similar to it as well. Because this is like one of my favorite franchises of all time's take on one of my least favorite types of games, being the, you know, the open world skittle collecting game. And honestly, I think it covered the things I don't like about that genre in a way that has been the most fun that I've had in that kind of series. Like, the world is so dense and interesting. Every 2 steps, I was like, ooh, there's a neat thing. It felt fun to explore. It felt fun to try and figure out how to get to locations that I'm looking at. Like, I loved exploring the map in this game. That is ultimately the biggest thing that I got joy out of it. I loved exploring. It was so fun. What the hell is this cutscene? She's so detailed. Oh, my controller died. I think it turned off. She's so detailed. It was a pretty cutscene. She just looks Kingdom Hearts quality. It ruled. I had a great time. I think that's where this game's strength was, though, was in the open world, in the exploring. Which I'm happy to be saying that, because normally I don't really care about that part of these type of games. Normally that's the part that makes me not like these kind of games, is I'm like, this world is boring and big and empty in a way that I find satisfying. I don't say that about this. All the stuff I liked in this game is the things that I normally wouldn't like in games like it, so that makes me happy. It makes me happy to have found one that like I'm super into. Not that I've disliked Breath of the Wild. I know I talk shit about Breath of the Wild all the time and it's my game that I always compare to, but like, it's because that's the one, you know? That's the game that you compare these type of things to all the time.
But that was dope, man. It feels good to have, like, played one of these that, like, that's the part I enjoyed. The exploring in this game is just fun. Oh. Look at those Switch rendered graphics. Yeah, rip Flammy. I also really appreciate this game's willingness to be very bittersweet with its story. Because it's done that in a couple places, and that's not something this series typically does. These are normally very feel-good games, very low stakes. I don't know, I really like what they did with Yumia's character. Yumia's a very... I think she's a very strong antagonist for this franchise. Not protagonist. Fuck, I said the wrong one. She's a really good protagonist for this franchise. Yumia is definitely up there with, like, Sophie and Aisha as, like, some of my favorite leading women in these games. Completing the game has unlocked the following. The extras menu has been added to the title screen. Yeah, well, also, like, with the plot point earlier where, like, her main driving force for the whole game, and this whole game is about, like, moving on from the past, letting history lie, but still learning from it, you know, not locking yourself to it. So I think her losing the memories of her mother, which is, like, her main driving force all the way up through most of the game in, like, the third area, towards the end of it, right before you enter the final zone, like, and the way that was handled was really... It was really interesting. I liked it a lot, in a very good way. I thought it was interesting. I like what this game does with its narrative and its themes. It got kind of messy. I feel like it was a bit bloated in, like, kind of... I think you can combine, like, the middle part of the game together a bit better narratively to make it flow a bit more story-wise, but that's not the biggest complaint. Like, it's like, whatever. I ultimately left it enjoying this plot a lot more than, honestly, more than I thought I was going to in the first half of it. I especially really liked that last chapter. It definitely ends on, like, the highest note of the story, which is good, you know? I'd rather have the rough parts be in the middle than at the beginning or the end. But that whole last chapter, I actually did really resonate with. I thought that's where the mystery became its most compelling. That's where the characters became the most compelling. You already know the part of the story that I really didn't care for. I was really just bored out of my mind when everybody was pissed off at Nina for being a homunculus, and I'm like, this is stupid. I ranted about that for, like, an hour, though, when we were going to that part of the story. Well, you know, other than that, like, I really liked the story. I thought it was good. Loading cleared game data allows us to pick either just before the ending, so you can do post-game stuff, and New Game Plus, start the game over from the beginning while keeping equipped weapons, armor, accessories, and items. So you're gonna keep all your busted shit, okay. Would you like to create a clear game file? Sure. Oh, I pressed B, no. Make the clear game file. And our final time is, I did leave the game running a couple times, so it says 127. I would say we probably spent more of, like, a 110. Even then, this was like a 100-hour game for me of actually playing it. Maybe if I'm bored in my own time, I'll go complete all the question marks and stuff. But, I don't know. This is a good entry into the series. It's the one that has me the most all over the place with my feelings for it. Most polarized in it. Just mainly because its appeal is in, like, places that I don't typically... It doesn't do a lot of the things that make Atelier very well. Like, all its weaknesses are in, like, the identity of the franchise. But I think it's really good in so many other spots. So I wanted to see what this bonuses thing is. Bonus voice is
Music. Movies. Oh, these are all these cutscenes. Oh, we didn't get one. What? We didn't get one. That's probably for loading up new game or something. Background music? Hey, we got the whole soundtrack. This game went for a different style with its music than this franchise normally does. Normally, these games are a lot more into making bangers. I get why they didn't. They wanted to do the more subtle music type thing, like these games usually do, so it's not as in your face, which is fine. That's the choice that you do with these kind of games. Who we raiding? We're done. We're done for today. I don't know what I'm going to be doing next. I also don't know when my next day off is, but I don't know what we'll be playing next. I'll figure out something. Everyone. Let's raid a lot of people to raid. We have a lot of options, Chad. I don't know what peak is. Let's raid Greg with peak. Greg. We haven't raided Greg in a while. We see Greg around sometimes. Greg's playing with Zaid and Tria. Oh, all three of them are playing the same thing. Okay. Sweet. So yeah. I'll catch you guys next time with something. Couldn't tell you what. But we'll be playing something. I was like maybe halfway. Oh boy. Oh my lord. 60% I think of the way. after I